the algorithm has blessed me with a video recommendation that I enjoyed quite a bit, which is a rare occurrence. In fact, it was so entertaining that I decided to react to it. Adeeb, or Adeeb, is a Syrian guy who recently moved to Egypt. Now, for the people who've been here for a while, you know I love watching outsiders' reactions to Egypt. And for the people who haven't been here for a while, hi, welcome. Back to the point, it's very interesting and entertaining to watch people who aren't from Egypt react to it. It makes no damn sense. But what's even more interesting about this is that bro is from Syria, another Arabic country, so maybe the culture shocks won't be as devastating? In the business, we call this foreshadowing. And also, oftentimes when people are coping for Egypt, you will inevitably hear something along the lines of, well, at least we aren't like Syria or Iraq. And it pisses me off when people say that, so let's see what bro thinks of Egypt together. Also, side note, bro speaks the Syrian dialect. And while I do understand like 90% of what he's saying, some words are just sliding right off my brain. كل يوم بيمرق عما يكون أقرب لي إني آخذ لي شاور مع التوستر. Oh wow, it's relatable right off the bat. So you already know you're in for a treat. هذا كان شعوري لأني رح سافر لأول مرة بحياتي وأطلع من بلدي. Same, not gonna lie. Even though it's my life's goal to get out of here, it terrifies me to think about it. أنا أديب عمري 21 سنة وأنا سوري عايش بسوريا واللي هو مو أحسن شيء. فأنا قررت إنه أنا أسافر مشان أنا ألحق مستقبلي الضائع مشان سلامتي النفسية لأنه عقلي ما عاد يقدر أبدا يتحمل الجلوس بمكان ما يحس فيه أبدا بالأمان. فعملت آخر حفلة وداع لأصحابي وجيت مشان سافر بس تعطلت الطيارة وأجلوني ل10 أيام. فعملت مرة تانية آخر حفلة وداع وجيت مشان سافر بس تعطلت الطيارة مرة تانية وأجلوني ل10 أيام زيادة. Tell me you took Egypt Air without telling me you took Egypt Air. والبلد اللي سافرت له هو السعودي مصر. واول ما انا وصلت للشقه تبعي اكتشفت انه من زمان كان لازم سافر في كهرباء في نت سريع بدل انه انا ما اكون شخص اجتماعي واطلب كل شيء اونلاين. Should I tell him? والمفروض اني انا هلا اروح سياحه مشان اشوف الاهرامات وابو الهول وشي مول بس بدل هيك اضطريت اني انا انقل العفش على شقتي وفوق منها كان في كلاب قاعده عم تلاحقني. A long way from home. This is Egypt. انتبهت بعد ما عملت هذا الفيديو انه كأني حكيت عن الشغلات بس السيئة اللي صارت معي ما حكيت ابدا عن الشغلات الحلوة فبس للتذكير انا بس حكيت عن الشغلات اللي عانيت منها. I mean, I get it. It's easy to focus on the negatives, especially when you're talking about Egypt, because there's just so many of them. بس قبل ما اسافر وانا بسوريا كنت كتير زعلان لانه رح اترك بلدي وكل الناس اللي بحبهم واللي ما بحبهم لحد ما وصلت على مطار القاهرة ونسيت بلدي والناس اللي بحبهم واللي ما بحبهم. Oh my god, he's literally me. وانا على فكره الخطه الاساسيه تبعي كانت انه انا اروح على السعوديه لانه كل اصحابي هنيك بس العيشه بالسعوديه شوي غاليه فقلت خليني اجرب لي مبدئيا العيشه بمصر بما انه هي قريبه وهذا كان احسن شيء انا عملته بحياتي. Are you crazy? Are you out of your mind? رح تلاقوني كتير بهذا الفيديو قاعد انا عم احكي عن مصر مو ايجيبت مصر لاني بحب كتير الطابع الشعبي للبلد اكثر من الطابع اللي فيه كل شيء مرتب ومتحضر وغالي. To each their own, and to be completely fair, the local areas do have a certain charm, especially as an outsider looking in, because just it's so different and not what you expect. And also I'm glad he is aware of the difference between Egypt and Masr, which has been expanding rapidly in recent years. واكثر شيء تعلمته بسرعه وبالطريقه الصعبه هو موضوع التاكسي بمصر. التاكسي بمصر هو اكثر شيء انتهازي ممكن تشوفه بالحياه. Yes, I fucking hate taxi drivers. No, not you. You're literally me. The ones we have here, they're the slimiest, scummiest, and also laziest creatures on God's brown earth. This is not okay. This needs to stop now. This is cancer. وحرفيا كل واحد بيرمي له سعر من راسه واذا شافوك انك انت ما بتحكي مصري يا سلام هذا لقمه سائغه let's go. Very true. Hell, even if you are Egyptian, let's say from the north, and go visit a southern city, typically Luxor and Aswan, because there isn't anywhere else in the south worth visiting anyway, let's be real, your northern dialect will get you caught. The dreaded question, you ain't from round here, are you?
after which your taxi fare goes up regardless of what you answer, and the same if you're from the south going to the north. فانا لقيت طريقه مشان انا اعرف الاسعار الصحيحه، اني افتح لي تطبيق توصيل مثل الاوبر وما اطلب منه، انما بس شوف التسعيره تبع الرحله تبعي، بعدين نقص لي منها ابو 30 او 50 جنيه وبوم، هيك بيكون انا انتصب علي اقل. انا لسه منتصب عليه ايه بس اقل. He cracked the code. Seriously though, that is a good strategy, and always agree on the price beforehand and only get in once he explicitly agrees to what you are offering. Do not, under any circumstances, take his خليها عليا اركب بس seriously, and do not let his Greek tragedies get to you and make you change the price. I'm about to bomb this whole motherfucking plane. وبما اني انا جديد بالبلد فانا ما عم اعرف اتعامل بهي العمله الغريبه اللي اسمها الجنيه. Funny you say that because we aren't sure what to do with it anymore either. حتى اني مو متعود اتعامل بالعملات المعدنيه اساسا، حرفيا عم انسى انه هذا الشيء بقدر استعمله، صار عندي جبل منه. Coins are cool. I fucking love coins. My monkey brain just likes these things and I will take them over paper ones any day, even though the paper ones are probably more practical and more reasonable to make because the damn thing just keeps losing value. It's not even worth the metals it's made of anymore. وما عم افهم قيمة العملة بالضبط، لدرجة انه في ديليفري اعطيته اكرامية كاملة 100 جنيه وهو قال لي انه 100 جنيه ما بتكفي وهي ولا حاجة الايام دي. Well, he's not wrong. 100 Egyptian pound ain't shit nowadays. But he's not getting that much of a tip anywhere else anyway. حسسني بالزعل والندم واني انا كتير مقصر، بس هلا انا قاعد عم استوعب انه هال100 جنيه اكرامية ما حدا بيعطي اياها اساسا. اكبر اكرامية ممكن ياخذها هو ابو شي 40 جنيه، هذا اذا المندوب جاب لك اياه للاكل من بلد تاني ب10 دقائق بس. As I was just saying, yeah, bro's catching up quick. وعلى فكرة الشقة اللي انا اخذتها مكانها كتير غبي، يعني كتير غبي. تخيلوا انه انا قاعد بالطابق العاشر. هي الحمد لله مساحتها جيدة لإلي انا واخي، بس مثل ما قلت المشكلة بالمكان اللي هي موجودة فيه. لحتى تعرفوا ليش اخر فترة نومي مو جيد، الشقة الجديدة اللي انا انتقلت عليها موجودة بأسوأ مكان بالعالم. شقتي بالطابق الاخير والعمارة ما فيها مصعد، فكل ما بدي انا اشتري لي اي شيء من البقالية لازم انزل وارجع اطلع 10 طوابق. Can't hate leg day if every day is leg day. Wait, no? That means you just hate your whole life? I mean, I already do anyway, so no biggie. كل ما انا اجي لنام الكلاب الموجودين تحت غرفتي بيكونوا عاملين ديسكو، وجيراني العزيزين اللي كل شوي بيتضاربوا. Yeah, Cairo is just never quiet. Adapt or die, I'm afraid. I'm always taken aback by the amount of incessant background noise when I visit there, which I avoid like the plague, or when I watch videos shot there. واخيرا لما اجي لارتاح وخلاص كل الامور تمام بيصير وقت الاذان تبع المسجد. هلا طبعا انا ما عندي مشكله بهالشيء لولا انه المأذنة جنب غرفتي. I shall refrain from commenting on this particular issue. ويمكن تفكروا انه انا لقيت هالشقه البايخه بسهوله، صح؟ غلط، لانه لما وصلت لمصر وكان بدي استلم الشقه، الناس اللي كانوا موجودين بالشقه ما كان بدهم يطلعوا. يعني تخيلوا انه قبل سفري باسبوع ونص والناس اللي ساكنين بالشقه خالص عقدهم وعم يقولوا انه يلا رح نطلع بس قاعدين عم نجهز اغراضنا. بعدين مر 3 ايام ومو باقي اي شيء لاوصل على مصر، وبيقولوا انه يلا بس بدنا نحن نسوي لنا شويه تصليحات بسيطه بالبيت قبل ما نطلع. وهون عرفت انه هن قاعدين عم يضحكوا علي. To be fair, punctuality is a foreign concept here, so I wouldn't be surprised if they were just really shit at sticking to their word, no tricks or scams being played. وانا هلا قبلكم شو سويت معاهم. بس الشيء اللي بضحك هو وقت انا كنت قاعد عم احكي مع السمسار، انا قلت له يا الله ليش هالمره ما قاعد عم تعطينا الشقه، وهو تفل العصير اللي كان بيشربه وقال لي عيب عليك يا مهندس اديب ليه الكلام ده. وانا كتير استغربت، واحد لانه قال لي مهندس، واثنين لانه قاعد عم ينبهني على الفاضي. انا شو قلت؟ ما ينفعش تقول عنها الكلام ده، انت عيل محترم وابن الناس محترمه. اي كلام، انا ما قلت شيء، هي كلمه مره عندنا حاجه مش جدا محترمه. So first of all, مهندس aka engineer, as well as هندسة, which literally means engineering, but can also be used as engineer because language is what we make of it and we are absolutely insane. Both of these words can be used to refer to someone who is smart, not just engineers. Think of it like a complimentary version of dude. This comment explains it really well. As for the other word, mara, it means bitch in the north, but in the south it also means just woman and can also mean wife when it's followed by a possessive pronoun. For example, marati would mean my wife there. It's exactly like in German actually. Frau means woman, but meine Frau, for example, would be my wife. Also, I made a video on this
and similar words way back in the day when I was but a fledgling YouTuber. عفوا أنا كتير آسف. إيه الأحا دي يا مهندس أديب عيب عليك. Aha is also a pretty vulgar word here. It's not like super vulgar. You hear it everywhere except in formal contexts, aka with a stranger like here, or with someone who's older than you, or at work/school or college. And yes, I have a video on that too. وهون كانت أول صدمة ثقافية بقابلها بوشي، إنه في كلمات بستعملها بشكل عادي تعتبر بمصر مسبة، مو بس اللي أنا هلا قلتهم، كمان نفس الشيء إذا أنت بتقول كلمة حرمة أو إذا بتشخر، كيف هالشيء المفروض يشتغل؟ يعني أنا إذا كنت نايم وقاعد عم أشخر بصوت عالي، جاري مفكرني قاعد عم سبه. حرمة isn't really an insult, but it can be considered demeaning by some people. But to my knowledge, which is not that vast, I will admit, it's used still in the countryside with no problem. It's just the urban parts that have gone woke and deemed it bad. I mean, I agree, it does feel demeaning. As for snoring, also very often used in combination with aha, it is used to tell someone to fuck off. But it can also be used to just object to something. It doesn't have to be directed at the person you're talking to. For example, hey bro, have you heard someone somewhere did something? Aha. I know, right? لا والأسوأ من هيك واللي ما بعرف كيف هالشي يعتبر أساساً مسبة، بس هو كتير مسبة كتير كبيرة بمصر، يلي هي اسم أنثى الأسد. هالشي سبب لي أزمة، أنا حرام عليكم. يعني أنا هلأ صرت خايف إنه اسم رجل بالطريق اليسار تعتبر مسبة. شو رح يعمل المصور تبع ناشونال جيوغرافيك لما يجي على مصر ويصور وثائق عن إناث الأسود؟ Oh yeah, that one. Labwa is what it's called. They even made a noun for being one. Labuana. Which would be the same as lioness hood or lioness-ness. The second one sounds really stupid actually. And yes, there's a video on that too. If only bro watched my channel first before visiting, huh? والشيء كمان اللي أنا بعرفه لأنه أنا شايف عنه فيديو، أهل مصر عندهم عادة إنه هن بيقولوا خليها عليا، ونصيحة مني لا تخليها عليه، لأنه أغلب الناس بتقول هالكلمة كعادة أكثر ما إنه تقولها عن قصد، واللي هو شيء أغلب السياح ما بيعرفوه، أغلبهم بيطلعوا هو مبسوط من كرم أهل مصر وعنده 200 شيء أخذوه ببلاش، بس بنفس الوقت بيطلعوا في مبلغ مالي على مين بيجيب راسه. Yeah, similar to the thing I mentioned earlier with the taxis. Generally, just don't take anything an Egyptian tells you too seriously, but especially niceties like that, which I find stupid and a massive waste of time, and it gets really irritating the more you do it. Like, you be at a cashier, for example, and the guy says, خليها علينا, and you have to politely decline, and sometimes he will insist, to which you also have to say no politely, and then you get to finally know how much you gotta pay him. The only situation in which such offers can be genuine is with people you know. I've seen it more than once that I be in a microbus and someone who knows the driver gets on and tries to pay him, prompting the driver to pull over, throw the guy out of the car, and curb stomp him to death for trying to pay him. And then everyone claps. The same shit happens with offers too. For example, if you're at someone's house and they ask what you want to drink, it's rude to answer right away. You have to say you're good 1 or 2 times first, and they have to insist on getting you something, after which you cave in and say tea please, which is stupid because due to this tradition you are basically not allowed to say nah I'm good thanks, or you have to go through this back and forth like a bunch of times in order to actually convince them that you're good. You just aren't. You aren't fucking good. بس لحظة واحدة، ليش السمسار قاعد عم يناديني مهندس؟ ما قلت لي انك انت بتعمل هندسة بفيديوهاتك؟ يا اخي انا قلت لك انه انا اشتغلت من قبل هندسة صوتية، فهلا صار لقبي الرسمي مهندس أديب. كلكم لازم تنادوني مهندس، أنا اسمي مهندس. Bro is not weird enough and too funny to qualify as an engineer. I'm sorry. وبالنسبة للناس اللي كانوا ساكنين قبلنا بالشقة، تخيلوا إنه أنا وصلت على مصر وما عطوني الشقة، وأنا هيك عرفت إنه هن بدهم ينيموني عليها أو ينصبوا علي. أنا المفروض كان استلم الشقة على الساعة 10:30 المساء، وهن ما كانوا عم يرضوا يطلعوا على أساس إنه قاعد عم ينطفوا لنا إياها، ونحن بنتصل فيهم وهن ما بيردوا من الساعة 10:30 لحد الساعة 3 الصبح، وأنا عند السمسار قاعد بس عم استناهم. Yeah, Egyptian punctuality. It's like the polar opposite of the German stereotype, which by the way, they aren't all super iffy and on time. They're just like us, but they refuse to admit it. وبالأخير بعد كمية المكالمات الكتيرة والمضاربات اللي رح توصل للشرطة، أخيرا قرروا يطلعوا من البيت. وبعد ما رحت أنا على الشقة مشان نام فيها، من دون مزح من دون مبالغة، طلع من الشقة هي اللي هي عبارة بس عن غرفتين وصالون فوق 36 شخص. أنا بعرف إنه أنا ببالغ بالعادة، بس لا، هي مو مبالغة. 36 بني آدم طلعوا من الشقة قدام عيوني. Girl, sorry bestie, the car is full. We have no room for you. Boys.
ولما فتت على الشقة أنا وأخي أقسم بالله كان شكلها مقرف. الحنفيات عطلانة في منها ما عم يشتغل، أيادي الأبواب مخلوعة، مكتوب على غرفتي السجين رقم 6.5. Why does this look like every student apartment here? Like, seriously? وفوق منها ومن دون أي مبالغة في قشر وبذور مانجا وخوخ على الأرض. انتوا أخرتوني وقعدتوني فوق ال4 ساعات أساس أني عم تنظفوا، وأخرت هالشقة لازمها شقة تصير شقة. شو العرف؟ Yep, it was definitely a student apartment, which would explain why 36 people came out of it. It's the only way students can afford rent, pretty much. وإذا كنتوا فاكرين إنه الموضوع هون بيخلص أكيد لا، لأنه هلا البيت بيحتاج يتأثث، ولقيت عرض كتير حلو كان لازم نستغله بسرعة لفرن مستعمل بسعر كتير رخيص. هلا الناس الطبيعية لما تسافر وتطلع سياحة بتستمتع بوقتها وبتلاقي مخططات تعملها، بس أنا مو مثل الناس الطبيعية. The engineer title is already getting to his brain, I'm afraid. He's losing his sanity. لما وصلت على مصر مباشرة في شخص اتصل فيني وعطاني سعر رخيص لاشتري فرن غاز، بس المشكلة انه لازم اني اجيبه انا هلا حالا والساعة 3 الفجر. There is definitely at least 3 dead bodies in that oven, bro. There is no other explanation to the urgency at such a late hour. فرحت انا واخي مشان نحمله لوحدنا مسافة 1.3 كيلومتر، وبنحمله قصدي انه اخي يحمله لانه انا دافع حق، كمان لانه كل ما انا اجي لساعده بيقعد بيقول لي با 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 با. You know, a fair arrangement. One has pain in his pockets and the other in his back. بس الشيء اللي ما كنت بعرفه عن مصر انه الكلاب فيها بكل مكان، وشكله شافوني انا واخي غريبين على الحارة وصاروا قاعدين عم يركضوا علينا. It's super common to be chased by dogs if you're out late or in a quiet area because dogs come out when and where there isn't that many people. It's like a rite of passage to be chased by them almost. فلما شفنا هالشيء انا واخي حطينا الفرن على الارض وصرنا نحن اللي عم نلاحقهم. اهربوا ولا ترجعوا. مين الكلاب الحقيقية هلا ها؟ لحظة واحدة. They pass with flying colors. They're already Egyptian. Just guys, just go to the Foreign Affairs office and tell them you won a dog chase. They'll give you the passport straight away. No questions asked. ولانه ميتين جوع جربنا اكله اسمها حواوشي وكانت كتير رخيصة مع انه معباية لحمة، بس لسبب ما كان في كلب قاعد عم يبكي وقاعد عم يطالع فيني انا واخي، فانا حاولت انه انا طعميه الا انه ما قبل ياكل، ما بعرف ليش. Hawashi is a goated dish and it's fairly simple. Also, the abundance of stray dogs has no connection or relation whatsoever to the cheap price of it. Totally unrelated things. The reason the dog didn't want to eat his brother, عديب خلص ملينا منك. شو صار معك عند الاهرامات؟ شو مليت مني؟ انا لسه ما حكيت نص الشغلات اللي صارت. وام انا مالي مهتم. هلا احكي عن الاهرامات. Bro, the pyramids are the least interesting thing about this country. Like, seriously. And this isn't me being a hater, although I am a hater, but I'm not doing it actively right now. I genuinely 100% mean it. The culture and unique visuals, both good and bad, are far more intriguing than a neat pile of rocks surrounded by trash and camel poop. طيب ماشي، إذا بدكم جزء تاني وصلوا هذا الفيديو ل 70,000 لايك. You heard the man. Hit that like button. اما بالنسبه للاهرامات، لما تزور الاهرامات من الشغلات اللي رح تلاقيها هنيك هو كتير اجانب، واحد عم يحاول يبيعك قطعه شيبس من زمن الفراعنه ب $200,000، وحتى هنيك في كلاب بلديه. Sounds about right. Just be thankful there weren't any school trips there on that day. بس انا كنت حاطط شيء واحد ببالي انه انا بدي اجرب اركب على جمل، ولا مره ركبت جمل من قبل، وصاحب الجمل من بعيد قاعد عم يقول لي تعال يا باشا اطلعك ببلاش، وحسيت انه في خدعه بالموضوع، بس كمان كل شيء ببلاش كتر منه، فانا ركبت جمل والجمل طلع عالي. Yeah, I don't think anyone realizes how high up you are when you get on one of those. I tried it once as a very young kid and I remember nothing from the experience besides how freaking high it was. Nothing could have prepared me for that. And yes, I know me being short as fuck back then would have made it even worse, but still I've only grown like 1 kilometer in length since then, so it's not that much different. وبعد شي 10 دقايق صار بدي انزل، بس صاحب الجمل طالع فيني وقال لي انه هو ما رح ينزلني لا ادفع $20. نكتة حلوة ونطيت من عليه. I mean, he saw it coming and willingly walked into it. But mad respect for jumping off. He committed to the bit. يا عم طيب حرام عليك، ده انا عاوز على الاقل اجيب ثمن اكله، اذا من شان اكله انا بطعمي. وطلعت من الشنطه تبعي سندويشه بطاطا ووريتها للجمل، بس الجمل يعطيه الف عافيه ما بس اكل السندويشه واكل ايدي معاه كمان، وعضت الجمل كثير قويه، حسيت انا ايدي قاعده عم تتكسر. فهلا انا ما صرت بس خايف من الاحصنه بل وكمان من الجمال. I really just am not a fan of any animals bigger than a dog. Like, I adore animals, okay? But I don't exactly find the concept of hanging out with something 4 times my size and 10 times my weight very appealing. The only exception to that is your mom. Amazing video. I really enjoyed it. The animation is hilarious. The jokes in the script are top tier. Just great content overall. And he did make part 2, so I'll be watching that soon. I do have to wonder though, how is he handling his finances after moving here, as his content is a major source of his income. I haven't heard that many encouraging things about our banking in that regard, or in any regard, really.
And in case you were wondering, no, I don't think he's dumb for moving here. Egypt is fairly okay for someone who isn't from it, especially that he comes from somewhere that is not that great either, so his standards aren't gonna be very high and his tolerance levels are gonna be off the chart. Probably the same way I'm gonna be if I get out of here, which you can have me with by buying me a coffee through the link in the description. It's like a coffee date, just the two of us. Preferably ladies, but like $5 is $5. Other than that, let's beat the algorithm together by liking, sharing, commenting, and subscribing. And also go destroy bro's comment section with love. Tell them I sent you. I shall fuck off now. But I'll be back soon. So don't go anywhere.